Este video es para que los principiantes en inglés hasta aquellos con un nivel intermedio puedan practicar la fluidez. This video is so that beginners in English up to those with an intermediate level can practice fluency. También es para que los padres puedan ayudar a sus hijos a mejorar su fluidez. It is also so that parents can help their children to improve their fluency. Y por último, es para que los profesores tengan una herramienta útil a la hora de enseñar inglés práctico. And finally, it is so that teachers have a useful tool when it comes to teaching practical English. Tengo dos hijos con 10 y 11 años que van a un colegio público aquí en Sevilla y los profesores no enfatizan lo suficiente la necesidad de hilar una palabra detrás de otra. I have two sons, 10 and 11 years old, who go to a public school here in Seville. And the professors don't, or the teachers don't emphasize enough the need to string one word after the other. El vocabulario ya vendrá. The vocabulary will come. La pronunciación ya vendrá. The pronunciation will come. Lo principal es aprender componer frases sin pensar. The main thing is to learn to compose sentences without thinking. Si no podemos hablar un idioma, no sirve para mucho. If we can't speak a language, it is not of much use. De ahí al ejercicio que os voy a enseñar. From there to the exercise that I'm going to show you. Hazlo primero por escrito. Do it first in writing. Pero hablando en voz alta. But speaking out loud. Con el objetivo de algún día poder hacerlo sin la ayuda de lápiz y papel. With the objective of one day being able to do it without the help of pen and paper. Lo que vamos a hacer es escoger una frase aleatoria en inglés. What we're going to do is choose a random phrase in English, una frase afirmativa, an affirmative phrase, or an affirmative sentence, phrase, sentence, sencilla, simple, y vamos cambiándola, and we go changing it. A interrogativa, to interrogative. A negativa, to negative. A interrogativa y negativa a la vez, to interrogative and negative at the same time. Y después a interrogativa con una palabra de pregunta. And then to interrogative with a question word. Hacemos esto en el tiempo presente, pasado y futuro. We do this in present, past, and future tense. 15 frases en total. 15 sentences in total. No tarda mucho, pero requiere mucha concentración. It doesn't take long, but it takes a lot of concentration. Voy a hacerlo con vocabulario muy básico. I'm going to do it with very basic vocabulary, pero deberías hacerlo con el vocabulario que estás aprendiendo ahora mismo. But you should do it with the vocabulary that you are learning right now. Para repasarlo. To review it. Empecemos, ¿vale? Let's begin, okay? Affirmative sentence. John speaks Spanish. Question. Does John speak Spanish? Recuerda. Remember, el auxiliar, el sujeto, el verbo principal. The auxiliary verb, the subject, the principal verb. Para hacer preguntas o negativas en inglés necesitamos siempre un auxiliar. To make a question or a negative in English, we always need an auxiliary, con la excepción de to be, with the exception of to be. Negative. John doesn't speak Spanish. Negative question. Doesn't John speak Spanish? Negative question plus question word. Why doesn't John speak Spanish? Present tense. Ahora pasado. John spoke Spanish.
Did John speak Spanish? John didn't speak Spanish. Didn't John speak Spanish? When did John speak Spanish? Aquí, why? ¿Por qué? Aquí, when? ¿Cuándo? Pasado, ahora, futuro. Now, future. Affirmative. John will speak Spanish. Question. Will John speak Spanish? Negative. John won't speak Spanish. Negative question. Won't John speak Spanish? Question plus question word. Where, donde, where will John speak Spanish? He elegido la tercera persona singular a propósito. I have chosen third person singular on purpose porque es el caso excepcional en inglés, because it is the exceptional case in English. Solamente en el tiempo presente, but only in present tense. Si en vez de John, if instead of John ponemos, we put I, you, we, they, el S al final, o la S al final del verbo desaparece y does y doesn't cambian I do, y don't. El resto permanece igual. The rest remains the same. El inglés gira sobre este eje. English turns on this axle. Si no está bien lubricado, te va a costar mucho avanzar. If it is not well lubricated, it's going to be very difficult for you to advance. Recuerda, practica el ejercicio en voz alta y finalmente sin tener que escribirlo. Remember, practice the exercise out loud and eventually without having to write it. Si yo tuviera que aprender 10 verbos nuevos en inglés, regulares e irregulares, los practicaría así. If I had to learn 10 new verbs in English, regular and irregular, I would practice them like this. Mira, dos frases más, 2 more phrases. Una en presente continuo, one in present continuous, y otra en presente perfecto, in present perfect. Inténtalo tú. You try it. O tus hijos, or your children, or tus alumnos, or your students.